motho e molodi o kona gore go rošago gašontšhi ya ditaba tša sepedi ka lane ya DTT re thoma ka go lekonketša tše dingwe tša dintlha tše di tsaditše go šedi le gono. 3 days without water, it's too much. Even 1 day is more than too much. Tlhobaelo ya tlhaelelo ya meetse e gakaela pele dikarolong tše dingwe tša naga. Peipe ya ntshega maaka e bosigo le Motshekga ke robale. Netamaka e botlhoko ko dula ke robetse. Ke utlwile botlhoko thata ka kganya ngwana ke thata cause o lemetse neng tlhoga gage ya opa e kena pheo. Bošaedi jo bo dirilwego ka nako ya go bolotswa bo šarakantše bophelo bja mošimane wa Free State. I've been playing soccer for 20 years myself, and I find it a wonderful, fun way to stay fit because you forget you're exercising, you just have fun. And to me, this tournament is important. Tournamente ya mathomo ya boditšhabatšhaba ya bagekolo e thagogile ka nkoa ka ntlenyana ga Tzaneen Limpopo. Madume ke setho le kgono ke swarišane le kgaetšedi Triforce Ntswelengwe. La boraro la masomepedipedi Matšhe e beile letšatši la boditšhabatšhaba la meetse. Ka bomadimadi batho ba bangwe ba itemogetše kgaogo ya meetse ka lona letšatši leo. Go ba bangwe e šetše le mengwagangwaga bjale ba lora go ba le meetse ya go hlweka a tšwang dipomping. Dikarolo tše dingwe tša motsemogolo wa Johannesburg di ya go akaretšwa Booysens di itemogetše bothata jo le kgweding ye ya ditokelo tša botho. Mongwadi mogolo wa ditaba tša sepedi Mathata Mohlabe o boledišana le ba bangwe ba badudi ba befetšwego. They must come and sort out water problem because we've been 3 days without water. It's too much, man. Even 1 day is more than too much. It's more than enough for someone to survive without water. There's no answer. Joburg water, no one. When they come in, they come and take photos on this and this and to show. I don't know what they want to show on the whatever they want to make cartoons, whatever. Because it doesn't make sense. They come and take photos on us. Why people are frustrated fetching water? What those photos for? It's very sad, especially in Human Rights Month, and it's just we can't comprehend how can people live like this. And I'm not crying, but it is tears of sorrow. But it is very, very sad to you can actually see all the people around us. It's unacceptable. And what are we going to do about it? Yeah, it's been going on for weeks and it's really frustrating. Our kids have lost days at school because of the crisis, because they can't go to school when there's no water. It's going to be a disaster if children go to school when the school has no water at all. I've got to carry 6 of these every day. I've got to go look for water. Every day I've got to go look for water. If there isn't anybody with balls in Robertson that opens their balls, I've got to either drive to Lenasia to a friend of mine to fill up water, or I've got to drive to Greenside to my brother's place to fill up water. It's the cost impact is tremendous, and on my health it's not doing me any good. My wife tried picking up one of these the other day and she fractured one of the vertebrae in her spine. She's in hospital at the moment. Ka go le lengwe tona ya merero ya meetse le Khayalakhe Senzo Mchunu o buile ka mononageng morago ga go eta pele kemedi ya Afrika Borwa ye e bego e tsenetse conference ya mokgatlo wa ditšhabakopano ka New York, America, mo go beng go ahlahlwa mathata a kabo ya meetse. O boditše conference gore le ge naga ye e tšwetšwe ke temo ya go retega matsapeng ya go abela badudi meetse le mananeo a Khayalakhe, mošomo e sa le o montši. O boetse a botša SABC gore kgoro ya gabo e gare e šogana le bothata jwa kabo ya meetse jo bo itemogelwa go dikarolong tše dingwe tša naga. We understand the frustration, clearly. I mean, we live among the people. We know, we meet them outside TV boxes. We go to the areas, we address them on a regular basis, every week now, as I would be doing next week. And so we understand where these things come from, and they're real, and they're true. But at the same time, I think when you look at the country, when you look at South Africa, where it comes from in terms of water provision to people, all the people, not some people or other people, everybody, and you look at where we are now,
it is on those bases that I said we've made strides, because you do, by and large, find that there is water provision in most of the areas, but there are those areas that have not been provided. In other words, who have not yet received or have had access to water. That is real. And from there, I mean, that other week we were in a district where we were supervising and overseeing provision of water, but it's not yet water, it's pipes, it's the trenches, it's all of that. Right. So that's what we are saying when we say there's a lot that needs to be done. We are on it. Union ya maphodisa le balota dikgolego Popcru e ipiletša gore bahlankedi ba golwane ba dikgolego ba nyakišišwe le go roša baikarabelo ka go ngwega ga sekatawane Thabo BAESTER yo a feleleditšego a tsejwa ka la Facebook rapist. BAESTER yo e le sekatawane le mmolai o ngwegile kgolegong ya Mangaung ka ditsela tše di sa kwešišagalego morago ga gore sele a beng a tlhatlhetšwe ka go yona e fišwe tiragalong yeo mathomong go beng go nagana gore ke maitekelo a go ipolaya eupša dipoelo tša teko ye e dirilego setopong seo se humanwego ka mo seleng di hlatsetše gore dini ya setopo seo ga e amane felo le ya BAESTER go gakatša mathata le go feta go begilwe gore mararang a dikgokagano tša leago gore motho yo go dumelwago e le BAESTER o bonwe kae maphodisa a laotše lesolo la go mo swara le go mmušetša kgolegong. Tona ya thuto ya motheo Motshekga o lekile go hlalosa se se bakilego lehu la segotlana sa mengwaga e mene Langalam Viki. Go kwala gore Viki wa ka provinseng ya Kapa Bohlabela o goditšwa gamilwe ke meetse gaufi le dintlwana tša boithomelo tša melete tša batho ba bagolo mathomong a kgwedi ya go feta. Motshekga o re lenaneo la dintlwana tša boithomelo sekolong seo di be di le maemong a mabotse ka nako yeo ya kotsi. O boletše se nakong ya ge a fana ka pego ya kgatelopele ye e dirilwego matsapeng a kgoro ya gabo a go fediša dintlwana tša mekoti. Taba ya mananeo kgoparara ao a sa bolokegago le ao a sa swanelago e tšweletše gape go latela lehu la ngwana kgauswi le ntlwana ya boithomelo ya molete. E fela tona o hlakišitše gore lehu la morutwana wa sekolo sa digotlane ga se la direga ka sekolong sa gagwe. Motshekga o re kgoro ya gabo e dira tšwelopele ya go tloša mananeo kgoparara ao a sa bolokegago ka dikolong. She didn't die because we had not, as government, replaced old toilets. What happens is there were old toilets which unfortunately had not been demolished far away from the school. That's where she drowned. Maybe the question is, why were those toilets not demolished? Dikolo tša dinagamagaeng le metsesetoropong di sa lebane le ditlhohlo le ge mmušo wa bile diranta tše dibilione tše 2 ka 2018 se e be e le maiteko a go rarolla a mangwe a mathata ao a bego a sa lokišwa. Government immediately after the president launched the SAFE program in 2018 then made an investment of 2.8 billion rands. Kgoro ya thuto e tiišetša gore maiteko a go fediša dintlwana tša boithomelo tša melete le go fana ka tšeo di hlwekilego tša maleba e sa dutše e le lenaneong la bona la godimo. Go sa le bjalo barutwana ba sekolo sa primary sa sekampaneng ka Hammanskraal ye e leng ka leboa la Pretoria ba šetše ba na le nako ya go feta dibeke tše 2 ba sa ye sekolong. Ba lla ka maemo a theletšago pelo a diphapotšoborutelo tša bona le gore metheo ya kgoparara ya sekolo ka kakaretšo e a fokola mme ga Ditaba wa rena o fentše setimo o rulaganyeditše pego ye e latelago. Re tla go lona go tswa mo sekolong sa primary se ba reng ke sekampaneng mo Hammanskraal se leng gore se na le kgwetlho ya gore se agilwe mo selokong. Sekolo seno se agilwe ka di 1960s ke baagi ka bane ba ithaopa ba bona gore go na le tlhokego ya sekolo mo kgaolong eno. Mme gona anong ke na le Restif Mabona wa ko lefapha la thuto mo provinseng ya Gauteng a tlo re tlhalosetsa gore dikgwetlho tse re di bonang mo sekolong sena di ka tswa di baka ke gore
gore batswadi ba agile ka ntle le kitso ya engineering ya go itse gore lefelo le ka tswa le tlo nna le dikgwetlho mo meagong ya dikolo ha ntse nako e ya. Mr. Mabona ke lebogela nako ya gago. Ne kopa re tlhalosetse gore dikgwetlho tse vele di tlisa ke gore ba agile mo selokong e leng beng ba baagi. Go bonagala gona gore go na le metsi a mantši kudu mo ka mo morago wa rena. Rile ra re ba le ba ba tsebang dilo tše ba ba di tswelang sekolong ba tle ba tlo lekola gore ka ba go diagalaeng ba ile ba re tswalle mo go ska ba le bana ba tsenang ka mo le mo go ile go a wa le bota go a bonagala gore go na le ba ba ile ba rawa go ka lokišega ba 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 re a go kgonagala gore go ka lokišega ga re phumeng moago e phumiwe gore re kgone gore re age memtša ka le sehono le setekniki sa lehono le ka tsela ya lehono ka gore le gore metsi a gona ba lekola gore ke a makakang ga na le kgonagalo ya gore a ka go ka lokišega e le gore a lokišega re tla kgona re age jale re ile ka gore re sa emetše gore re tlo phuma mo re tlo tseba gore re tlo aganeng re ba fe di phaphuši tša go sepela tše le gore wa di hloma le hono wa di tšea go sasa gore ba namile ba tšwa ba tsena sekolo ka mowe rile re tla ba fa tša go feta lesome ka gore ne re rile re tlo ba fa tše tharo ra bona gore o ka re di tla hlaela re tla ba fa tša go feta lesome gore ba tlo kgona gore ba tšwele pele ba tsene sekolo ka mowe awa re kgopelela go batswadi ka ge le ba setšhaba ne ba tswaletše sekolo se ba bule gore bana ba kgone gore ge re boa ka theme ya bobedi bana ba ka moka ba boe ba tle sekolong ka gore mo ke maemo a fase ya sekolo ke mabaka fase bana thuto ba tshwantse ba hwetše mo ka gore ge ngwana sa rutega gabotse mo mabakeng a fase go ya kwa godimo namile o ilo go ga ka thata o ilo sokola jwale re a ikgopelela setšhaba gore ha re buleng sekolo re tla ilokiša taba ya moago wa sekolo gore ka se ago go sasa tshwantse re kwešišane mo gore motho a se ka re aowa nna re nyake dintlwana tše le re tlišang mo bo motswaswere re nyaka gore sekolo se agiwe re tla se aga sekolo fela e ka sebe ntho ya beke tlago ka sebe ntho ya kgwedi e tlago ka gore na le mošomo o montši o tshwantse gore o diagale mo go lekolwe ba re fe maele ya gore swantse re ya jwang pele jwale re ka se emele ewe re kgopela fela gore bana ba boe ba kgone gore ba tšwele pele ka sekolo re tseba gore re na le molato mo o swantse re o phethe ebile go bontsha ile o ka re ke se baakanyana lebota le setse le wele go rileng gore le sa tsiboga ka bonako gore le netefatse gore maemo a etegile ko pele aowa re tlile ka tshoganyetso re tlile mo ngwago fetileng ile ba dire ka rena ba tlile ba dia diteko ka moka ba lekola ba dia ka moka ba refa gore aowa le go eme ka mogo jwale le na le lefapha le ka tšwela pele dia ka mogo ka mo go ne ile go gagagana ga bona ditsebitše o mongwe raowa mo le ka lokiša go lokišega ba bang ba ra mo ka se lokisega jwale le ba sekolo le bona ba bona ba raowa rena bana ba rena ba ka se tsene ka mo lokišitšeng le jwale a re phumeng jwale gore le rena re kgone gore re thušane le bona setšhaba re dira gore aowa re kgone gore lebota le weleng le a namile gowe moago ka moka gore re kgone gore re tlogore gona re ba fa moago mofsa re tsebe gore ke moago e leng gore re a tseba gore o ka se phumege nako e setseng le latlhegetswe ya dibeke tse tharo ampore tse tharo tse leng gore bana ne ba sa kgone go tla sekolong le tlo kgona go recovera bjang ne re na le kopano le sekolo le bona maloko a emetšeng batswadi ke SGB ka la just hlapi ke gore sekolo ba tlo dia dikgopelo go batswadi gore ka gore sekolo se tšwa ka past 2 ba tla kgopela gore ba oketše mohlomong awara ya gore bana ba ka gore bana le beke tše tharo ba se gomo ba namile ba swarenyana go
go ya ka awara e re kgopelela go batswadi bile ra kgopela ba kwešiše bothata ka re sekolo se tswa ka nako e kane le na bana ba tswa lata re nyaka gore bana ba hwetše se le gore se ba šile ka gore nako yona a emele motho ka gore se kgale ba ngwala jwale ge e le gore o na le modiro e le gore a ba o tsebe e tlo ba bothata ba gore ngwana ka se no fiwa dipotšišo a lekwa ka dilo tše e leng gore ga di tsebe jalo re a bona ya gore ge ba re fa nakwanyana re eketše re a bona gore awa re tla thušana le bona batswadi sekolo ebile hlogo ya sekolo o dumetše ke ena ebile a re boditseng gore awa o tlo dia ka mokgwa jale re kwana le ena re kgopela fela le balekane ba rena barutiši motho a se ka re awa nna ya ka 2:30 ke lahla fase ke a sepele re a kgopelela ba le ba district le bona ba rile ba tlo romela ba ba bitšang di-subject advisors ba e le gore mola ba lebelela mola gore bana ba mohlomong ke tše feng tša dilo tše le gore mohlomong ba ka di nopola moo ba se ka di dia go na le dilo tše dingwe ba tshwantše gore ba di die gore ba tlo gore ge ba lekolwa moo ba kgone gore ba fete ke a leboga o le muutlwang o ke sebueledi sa lefapha la thuto mo provinceng ya Gauteng Steve Mabona a reng o tlo ikwela go batswadi gore barutwana ba tle ba nne le nako e telele mo sekolong gore ba kgone go ka recovera ka ntle le lefoko le le betere nako e leng gore e ba latlhegetse mo dibekeng tse tharo tse leng gore ba ne ba sa kgone go tla mo sekolong ka maemo a sekolo se leng mo go sona ka seo re boela kwa studio Mega Ditaba rena o fentse setimo re a go leboga ka pego yeo mahlo a di bona wa ntwa ya tokologo Moosa Moolla o hlokofetse maabane bošego o be ana le mengwaga e 30 Moolla ke yo mongwe wa balatofatšwa ba 30 ba ba akaretša go Nelson Mandela tshekong ya go eka mmušo ka 1956 mo mengwageng ye 28 ya tšhabetše dinageng tša ka ntle morago ga go ngwega diatleng tša maphodisa Moolla o hlanketše ANC maemong a go fapafapana dinageng tša go swana le Tanzania, India, Egipta le Finland. Morago ga go boa gae o kgethilwe go ba motseta wa Afrika Borwa nageng ya Iran le Pakistan. O hlomphilwe ka sefoko sa Order of Luthuli in silver ka 2013 ka tema ya kgathilego tokologong ya naga ye. O bolokilwe maabane dirapeng tša West Park ka Johannesburg. Ge re boa papatšong re a go kwa ka mosepele wo o rulagantšwego ke masogana go tšwa ka Limpopo go leba Union Buildings. Eskom says there have yet again been a number of breakdowns at power stations. We usually close at 8 o'clock, but because of this load shedding, we must close at 5. So our business are really getting down and down and down. We should never have planned capital expenditure to keep lights on and to be able for our staff to work. Business has to close if they don't have the necessary capacity. Eskom says it has experienced a further loss in generation capacity amid the ongoing industrial action. We've had a shortfall of 4,000 megawatts. Once we can close that gap, we should be able, yes, to see the end of load shedding. It's going to take a while. Yeah. It's going to take a while for everything to be all right. And it might affect more businesses as well. Small businesses continue to lament the negative impact of rolling blackouts on their operations. I don't make profit anymore. And we have load shedding and road reduction. Come on, like reduction and load shedding at the same time. Willie Monteng, who was on a home-based care ventilator, struggled to breathe and was later declared brain dead. When I spoke to her on Saturday, that is something that I will never, ever in my life forget. Each stage of load shedding is believed to cost the economy billions of rands a day. Catch SA Today weekdays from 3 to 5 p.m. and on weekends from 2 to 5 p.m.
ge ile gore o sa tswa go tsena go taba kgolo ya rena re rile bothata jwa kabo ya meetse ke tlhobaboroko e kgolo mo nageng. Khayalakhe Geco wa mengwaga e 16 wa Free State o phela le dihlabi morago ga bošaedi jo bo dirilego ge a bolotswa. O bolela le gore o bethilwe morago ga go pharwa ka maaka gore o lekile go tšhaba komeng. Toro ya Khayalakhe Geco ya go ba monna e fetogile tlhobaelo go ya komeng ke karolo ya setšo yo e lego bohlokwa lelapeng la gabo. E fela Khayalakhe o kwa bohloko bja go kgana go ema. Ke ne sa ikutlwe monate and ke ne utlwetse le batsadi ba ka botlhoko ba nkisitse ko lebollong ke le rege ba tlompona gape ke serega ke bo and nna ke ne utlwile botlhoko thata ka gone ke ne se re makegile. And batho ba bana ba tlompola ba nafasitse le ka diterata mo matšhone mo thamong ba ntse ba mpetsa ka dithobana. Geco o tlhaloša ge batswadi ba gage ba mo dumeletse go ya komeng. Le batho ba tshega ko sekolong ke nagana ba tshega ka nna ka itshwabela ka gone bophelo bo ke bophelano yana ka botlwaela and pipi ya ntshega maaka e bosigo le motshegara ke robale and tamaka e botlhoko go dula ke robetse. Le dipheo tsa ka a ke robala ka lesedi ke dula ke opelwa a ke robala ka mokotla ka opela batla ke dule ke robala ka mpa ena ke robetse ka mpa nako telele ka opela. Motswadi wa Geco yo a kole go bohloko o kgopela thušo. Nkana ke re ngwana ke sekoa no yena ya ka re bua khosa sa kgona go tsamaya sekolo sentle ha sa kgona go dira dilo tsana di dira le mo jareteng ha sa kgona go tsamaya le ditšhomi tsa gage o tsamaya 2 minutes o tsene mo jareteng is like ka re o itšhwabela o itlhabela ditlhong. Ke utlwile botlhoko thata ka kganya ngwana ke thata cause o lemetse ning tlhoga gage ya opa e kena phio cause o lemetse mo tlhogong ba mo shapile ka dithobane tse mo tlhogong. Komiti ya kgoro ya maphelo ka profenseng yeo e šetšanego le dikoma e re monkoma Tipane le mohlokomedi wa modikana ba tshwanetse go rwesha maikarabelo. Ngwana le haka ba titimela mo phathong o tshwanetse ha fihla a bewe sebakeng se itseng go nna ke bitsa ba tshemhlana ke bitsa a cooling area. Ngwana no o tlile o kgahlwe ke hore le yena o batla ho kena batswadi ha ba tsebe ba mo beya sebakeng seo bontate ba tshwanetse ba tswe ba ile batla batswadi ba ngwana kapa batho ba hlokomelang ngwana no ho tsebiswe ba hae hore ngwana lona o mo na le reng le a dumela ga kene ka phale dumela gobane ha ona ngwana ka kena mo phathong batswadi ba hae ba sa dumela. Ge moswa yo wa grade 9 a sa emetse go amogela ka bookelong ka Bloemfontein motswadi wa gage o nyaka go bona toka e phethagatswa. Go letetswe gore ba gononelwa ba tswelele pele kgorong ya tsheko ya magistrata ka Webstart ka Oprele. Ke Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC Herzogsville. Ba kgoro ya thuto ya motheo e šitela basitša ba hlohlile barutwana ba grade 8 le 9 go emeletsana le ditlhohlo tše ba lebaganeng le tšona ka tšhomišo ya diroboto. Ke barutwana ba 20 ba dikolo tša go feta lekgolo ba ba kgathilego tema go magaolakgang a robotics challenge ka Mpompela Mpumalanga. Megopolo ye meswa ya lephefo baaki baswa bao ba itlhametšego diroboto go thuša ditlhotlho tšeo badudi ba lebanago le tšona magareng ga ditlhotlho tšeo go balwa meetse le tša thušo ya tša maphelo. Sehlopha sa barutwana go tšwa sekolong sa Bredasdorp ba dirile diroboto tše bjalo ka maikemišetšo a go fediša mathata ao ba kopanago le ona dikolong. Full cases happen when the patient is alone at home. So to create a solution, we have invented a robot that will detect a fall and then go to the person with proximity. 1,800 deaths a year occur because of falling, so it's why it's something that we need to happen. Sekolo sa mathomo sa go tlaka lenaneo le ebile sekolo sa dithuto tša godimo sa Ozias seo se kgonne go thoba bašeleng a go balla go milione o tee. Sekolo se kgonne go aga diroboto go thuša batšofe le bagolofadi bao nakong ye ntši ba tlogela go ba le noši. Sometimes we find out that these people cannot do something for themselves, such as they cannot feed themselves, they cannot take their medication, and sometimes they feel unsafe. So our solution was to build a robot that will be able to help them in delivering food for them, taking medication for them, and then raising an alarm and also sending an alert message if there is an emergency around the house.
maikemišetšo magolo ke go matlafatša baswa gore ba be le kgatlhego go tša saense, technology, dipalo le dithuto tša diinjiniere. It's very important for us to actually just acknowledge that there's some creativity, some innovation in trying to solve some of their community problems. And as part of this, we're trying to stimulate the thinking around using STEM, which is science, technology, engineering, and mathematics, to really think about how you can go about impacting everything in your society and in the community around you. In the schools, we also have various quantiles of schools that are represented here. And for me personally also is the fact that we have women participating. As you know, globally, the numbers are not looking good for women participating in the STEM sector. Tshepo ke ya gore diroboto tše di bonwe le go šomišwa ke batho ba bantši mo nakong yeo e tlago. Masogana ao a ka ba go lesome ka palo go jwa ka provinseng ya Limpopo a thumile mosepele wa matšatši a lesome go ya Union Buildings ka mono Gauteng go ya go dira boipiletšo go banna ka kakaretšo go bolela ka tšeo di lego mafahleng a bona bjale ka ditlhohlo tša dikamano go etša tša marato kgatelelo ya monagano seemo sa lephelo mašeleng le leago ka kakaretšo go kwa kgodi e tšwa go lorotseng re boledišana le morulaganyi wa mosepele wo Mokgatla Matalane ba ga Matalane re a le amogela ditabeng tša Sepedi na le ka re tlhalosetša ka boripana gore mosepele wa lena o thomile neng le gona maikemišetšo ke eng. Tamin ratamisha mosepelo wa rena o thome ka Human Rights Day re lebeletše gore le rena banna re na le ditokelo ene maikemišetšo a ona ko go no re banna ba lokologe re kgone go phela gabotse mo lefatsheng jalo ka ge basadi le bona ba phela ka gona re lekane go be le equality re lebeletše taba ya gore re be re boditše gore monna ke nku o santse re a lela teng jalo re men speak out ge bannang ke ba bolele ka mathata e le gore a ba tshwenya ka maima e le gore a ba tshwenya ba bolele ba hwetše thušo ba se katlho ba sa ya go ya thapong ba tetlema e le gore ba ka kgona go hwetša thušo a e ka ba mo lebakeng le go fihla mo lebakeng le go na le banna bao ba šetšeng ba tlile go lena go tla go ala mathata ao ba kopana le ona bophelong banna ke ba bantši ba e le gore ba šetše ba bolela bjalo ka bo anonymous mo dikgokaganyong tša leago ba bangwe ba kgona go nyaka thušo ke rata taba ya gore le basadi ba e tsene ka bogare taba e ka baka la gore ba lemoga gore tše dingwe tša dikgatelelo tše ba di tlišang mo maphelong a banna di be di tlholwa ke bona jalo ba fetola ka tsela e le gore ba re tshwara ka gona re kgona go phedišana le bona bokaone ke kwa ka di-testimony tše dintšhi ba bolela go bontšha gore nnete taba e go na le mo ya go gona mola le thomago ka leeto le la lena re ka rena go setse go bile le thego e le humanang e ka mo bathong thego shika mo morago ka she ye ke thego e ke humanego setšhaba sile sa tša maikarabelo gore bona ba tlile go thega leeto le go thoma ka tša go ja ka marobalo mo tseleng ba re hlokometše leeto le ke leeto la setšhaba ba re thegile ka kudu re thegile ke setšhaba le šomiša mebila e megolo ya naga baotedi ba dikoloi bona le šomišana le duana le bona mo mebileng a ka le kwa gabotse ka ge le šomiša mebila e megolo mo nageng na baotledi le šomišana le bona gabotse mo tseleng a ke re yalo re sepela ka maoto re no sepela ka mothoko ga tsela ka tsela e le gore batho ba sepela ba sepela maoto ka ona ene re bone le bana ba traffic ba tlogo ba netefatša gore re sepela gabotse mo leetong la rena re šomišana gabotse le baotledi ba difatanaga ge le fihla ka Union Buildings go na le moletlo o rulagantšweng go le amogela go berekega jwa nka senape ke dialo mara ke a bona gore go šetse go hlakane ka kua le gane bjalo mo ba re emetše go tsena ka kwa gare botsebotse leeto le la rena e re tshwanetse re fihle ka labone ka ge re be re itše ke matšatši a lesome mara ka gore ei banna ba gešo ka mo le mosadi a gešo le magwaragwara re fihlile ka matšatši a šupago bjalo dipeakanyo tšela tša rena ya sena gore di a fetoga le šetse le boletše ka bothata go ba setlwaedi sela sa gore monna ke nku o llela teng ke eng se le se dirang go leka go sekamolola batho mo gopolong o ka go bolela gana so le rena go bolela ka mathata a rena ba kgone go bona gore awa
o ka no bolela ga o tshege a ke re spedi se re ngwana sa le go hela tharing jalo ga go thoma re na re la ba bona gore motho o tlhoka thuso go sana le nna go bona le ba itho ba itse matlo ntshega mo letong le ba palelwa ka ra owa ga peta ba itlo mpalela ka thoma go lela go bona bana ba geshu ba gona go ntshega ba nthusha so ge re lla re gona go hwetša thuso ke re bana ba ga bona ba lle ba gona go hwetša thuso it's okay to cry le go ka lebelela le tse dingwe tša dikhipa tse re ja pero se a bolela je re monna geshu it's okay to cry go gopela thuso a se gore ga se ene monna ino ba gona re tlo gona go hwetša thuso mathata wa gona ra rabollo ge re ruma molaetša wa lena ka kakaretšo go setšhaba ka kakaretšo ke ko feng le basadi re swarane gabotse ditokelo tša rena re no lo dilekanya re se ka gatane dikgontse re phedišane gabotse se solo ko re phedišane gabotse le gore banna ba se ka ba kitimela go tepolaya ba ke ba nyaka thuso ba se ka re monna ke nkolela teng monna ke motho o na le maikutlo ba ga Matalane ra leboga ka poledišano ya rena le lena ge le kgonne go ipha nako go boledišana le rena re a reta re a leboga sobe re feta ka bagwebi re a boa se ke la šuta SABC News, hello. If you want to know what's going on around the world, there's only one place to be. Investors are going to be looking out for various key metrics which credit rating agencies find interesting as well. We're changing the way that you see health. Join me, Dr. Moosa Moolla, as we change lives on Vital Signs. We'll chat all things health related and answer all your health related questions. Only on SABC 2, 10 to 11 in the morning. It's your life, it's your health. To all women who are staying in an abusive relationship because of that proverb saying, a woman's grave is where she's married, I'm saying, please break the silence. Gender-based violence is very huge. A lot of women want to move out of their abusive and toxic relationships, but they cannot because they don't have the money to buy the expensive stands that the chiefs are charging them, and they do not have the money to also build houses. Breaking away from an abusive relationship is not easy, but it is doable. Let us support women who want to leave. Families must embrace them and love them and help them to start a new life. Re gatela pele tournamente ya mathomothomo ya boditšhabatšhaba ya bagekolo yeo ga ga ba go matšatši a mane e thagogile maabane ka nkoankoa ka ntlenyana ga Tzaneen Limpopo. Tournamente ya dihlopha tše 16 tša kgwele ya maoto e ya go swarelwa dinageng tša go fapafapana go ralala le lefase mengwaga e mengwe le e mengwe e mebedi. Moletlo wo o thegilego go keteka ga go thagolwa ga phadišano ya mathomo ya sebjana sa boditšhabatšhaba sa kgwele ya maoto sa bagekolo. Dihlopha tša France, Mozambique le Zimbabwe ke tše dingwe tša tše 16 tšeo di tla go ntšhana gang phadišanong ye.
gape ditlhopha tše šupa tša Afrika Borwa le tšona di letile ka mahlomahwibidi go phenkgišana le tše dingwe ba bangwe ba ba tšea karolo ba thabetše go ba karolo ya tournamente ye. I find it a wonderful, fun way to stay fit because you forget you're exercising, you just have fun. And to me, this tournament is important because it brings together women who share our passion about football and shows the world that it's important to stay fit as you age. Relationship as sister soccer teams goes back to 2010 when the Vakegula team came to the United States, and we had such a wonderful time enjoying their zest for life, singing and dancing and playing soccer. And then the next year in 2011 we visited here and we played on this field in Nakoa. So I hope that the spirit of this tournament lives on and many teams from all around the world establish Granny's teams. I'm so happy that this has come to pass because I'm the founder of the Granny Soccer in Zambia, and this came to me because I've been reading a lot of books and on the media. I've also been reading on YouTube about Mama Beka. I'm excited. I didn't expect this. And we have 16 teams. We expected 21. But Malawi, Togo, they didn't come because of money. This is the first tournament ever in the world. And I still need support. Go dumelelwa fela basadi ba mengwage 50 le go feta go ba karolo ya ditlhopha go letetše gore phadišano ye e fele ka la boraro.